Assalamu alaikum. Hello dear students. Welcome all of you in today's class. Today with you I am Jannatul Firdaus, lecturer, Department of English, Milestone College. Dear students, in this picture what can you see? Yes dear, the person is lying down. He is saying that I am feeling ill. On the other hand, in another picture, what can you see? The person is talking over phone. He is saying, Joy said that he was feeling ill. So dear students, what can you guess from these two pictures? What might be the topic in today's class? Yes dear students, you have guessed it right. In today's class, I am going to teach you the very important topic from English second paper, and that is narration. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকের ক্লাসে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব তার মানে ন্যারেশন বা বক্তার যে উক্তি, এই ন্যারেশনের যে ডিফারেন্ট রুলসগুলো আছে বা নিয়মগুলো আছে সেগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে জেনে নিই এবং সেগুলো আমরা বুঝতে পারি, তাহলে অবশ্যই আমরা প্যাসেজ ন্যারেশন করার সময় আমরা নির্ভুলভাবে করতে পারবো। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, প্যাসেজ ন্যারেশনে ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে সেন্টেন্স পরিবর্তনের সময় we should focus on some different types of steps. First of all, we should know what is reporting verb and reported speech. After that, we have to have clear conception about sentence types. That means we should know 5 kinds of sentences. Later on, we should have knowledge about changing tense. Dear students, after that also you have to have proper conception about changing persons, and lastly you have to have clear idea about of adverb of time and place. Shikharthi, let's discuss in details what is reporting verb and reported speech. So reporting verb বলতে আমরা কি বুঝি? শিক্ষার্থীরা, তোমরা জানো যে ভার্বের সাহায্যে আমরা বক্তার কথাগুলো বা উদ্ধৃত অংশটুকুকে প্রকাশ করি, সেটিকে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব বলে থাকি। ফর এক্সাম্পল, জনি সেড টু মি আই রোট এ লেটার। এখানে যে উদ্ধৃত অংশটুকু ব্যবহার করা হয়েছে আই রোট এ লেটার, এবং এর আগে যে অংশটি রয়েছে সেখানে যে ভার্বটি দেওয়া আছে সেড, এই ভার্বটিকেই বলা হবে রিপোর্টিং ভার্ব। আফটার দ্যাট রিপোর্টেড স্পিচ। সো হোয়াট ইজ রিপোর্টেড স্পিচ? প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা জানো ইনভার্টেড কমার মধ্যে বক্তার যে কথাগুলো বা যে উদ্ধৃত অংশগুলো থাকে সেটিকে আমরা রিপোর্টেড স্পিচ বলে থাকি। একই উদাহরণ যদি আমরা দেখি, জনি সেড টু মি আই রোট এ লেটার। সো এখানে রিপোর্টিং ভার্বের পরে যে ইনভার্টেড কমার মধ্যে যে সেন্টেন্সটুকু রয়েছে আই রোট এ লেটার, এই অংশটুকুকেই কিন্তু আমরা রিপোর্টেড স্পিচ বলতে পারি। চলো শিক্ষার্থী, আমরা আমাদের প্যাসেজ ন্যারেশন করার সময় যে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সের ফেস করব সেই সেন্টেন্সগুলো সম্পর্কে আবারও একটু আইডিয়া নিয়ে নেই। সো ফার্স্ট অফ অল, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। সো ডু ইউ নো অ্যাবাউট অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স? ইয়েস, আই নো দ্যাট ইউ নো। সো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ স্টেটমেন্ট, এবং এই ধরনের বাক্যে অ্যাসার্টিভ বাক্য সাধারণত হ্যাঁ বোধক বা না বোধক হয়ে থাকে, এবং অবশ্যই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটির শেষে একটি ফুল স্টপ থাকবে। ফর এক্সাম্পল, রাফি সেড টু মি আই হ্যাভ বট বুক ফ্রম হেয়ার। সো এখানে ইনভার্টেড কমার মধ্যে আমরা যে বাক্যটি দেখতে পাচ্ছি সে বাক্যটি আমরা ইজিলি রিকগনাইজ করতে পারি। অবশ্যই এটি একটি হাবোধক বাক্য, এবং এই বাক্যের শেষে আমরা একটি ফুল স্টপ দেখতে পাই। নাও কাম ফর দ্য নেক্সট সেন্টেন্স, দ্যাট ইজ ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। সো প্রিয় শিক্ষার্থী, আমি জানি তোমরা সবাই ইজিলি এই ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সটিকে ট্রেস করতে পারো বিকজ অফ অ্যান ইন্টারোগেশন মার্ক। সো ফর এক্সাম্পল, আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই, হি সেড টু মি উইল ইউ টেক টি। সো আফটার দিস সেন্টেন্স ইউ উইল ফাইন্ড অ্যান ইন্টারোগেশন মার্ক। আফটার দ্যাট, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স। সো হোয়াট ইজ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স? প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা জানো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের এক্সপ্রেশন প্রকাশ করা হয়,
অ্যাডভাইস, রিকোয়েস্ট, অর্ডার এবং আরও অন্য ধরনের এক্সপ্রেশনও কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি। এবং এই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে কিন্তু কখনোই সাবজেক্ট যে ইউ সেটি থাকে না। আমরা সবসময় ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সটি সবসময় দেখে থাকি যে ভার্ব দিয়ে শুরু হয়। ফর এক্সাম্পল, হি সেড টু মি, অলওয়েজ স্পিক দ্য ট্রুথ। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো সাবজেক্ট আমরা ব্যবহার করিনি, সাবজেক্টটি উজ্জ আছে। নাও কাম ফর দ্য নেক্সট সেন্টেন্স, দ্যাট ইজ অপটেটিভ সেন্টেন্স। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা জানো এই অপটেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের উইশ বা প্রার্থনাকে বুঝে থাকি। ফাদার সেড, মে ইউ লিভ হ্যাপিলি ফর এভার। সো ফ্রম দিস সেন্টেন্স উই ফাইন্ড an expression of wish, so we can call it optative sentence here. Last of all, exclamatory sentence. Dear students, from this type of sentence you will find strong and sudden feeling or emotion of attention, and in this type of sentence there is an exclamation mark after its exclaimed words. For example, bravo, you have done well. So here you can see after the word bravo you will find an exclamation mark, and the sentence you can call it exclamatory sentence. Now let's know about the changes of tense. Dear students, for direct speech, if you have present simple and present continuous, you can write it into past simple and past continuous. If you have present perfect, you can write it into past perfect. If you have past simple, you can write it past perfect. And if you have past continuous, you can write it into past perfect continuous. But if you have past perfect for direct speech, it will remain unchanged. So dear students, in case of will, what will you write? For indirect speech, you will write would. In case of can, you can write it could. In case of may, you can write it might. Now, let's have a look for the changing of personal pronoun and how is it going to be changed according to the rule of sun. Dear students, I am making you understand properly. If the subject in quoted words is in first person, then it will change according to the subject of reporting verb. If the subject of quoted words is in second person, it will change according to the object of reporting verb. But if the subject of quoted words is in third person, it will remain unchanged. So dear students, let's have a look in brief about personal pronoun. In direct speech, if you find I, it will change it into he or she. If you find me, it will change it into him or her. If you find my, you can change it into his or her. If you find we, you can write it into they. If you find us, you can write them. And if you find our, you can write their. For example, Anil said to Rima, I am reading. So, in indirect speech, what will be the answer? The answer will be Anil told Rima that he was reading. So, you can see from direct speech you will find the first person and it has been changed into third person, that is he. প্রিয় শিক্ষার্থী, ন্যারেশনে যে রুলসগুলো আমরা এতক্ষণ পড়লাম তার মধ্যে সবচেয়ে অন্যতম রুলসটি হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচে আমরা যখন কমার পরিবর্তে লিঙ্কার্স ইউজ করব সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে বা 5 কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সের উপর বেস করে কিভাবে আমরা লিঙ্কার্সগুলো ইউজ করব সেটি অবশ্যই আমাদেরকে ভালো করে জেনে নিতে হবে। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য 5 কাইন্ডস অফ সেন্টেন্সেস, now we will see how the linkers have been replaced. So for the first sentence, that is assertive sentence, you can write that. For interrogative sentence,
if you find yes no answer from the question, you can write if or whether. But if you find WH question, you can write WH word. For imperative sentence, you can write to. For optative sentence, you can write that. And after that, for exclamatory sentence, you can also write that. Now come for the last rule, which I want to discuss. Changing adverb of time and place. So dear students, in direct speech, if you find the adverb today, you have to write that day. If you find this, you can write those. If you find now, you can write then. If you find here, you can write there. For direct speech, if you find tomorrow, you can write the following day or the next day. And lastly, if you find yesterday, you can write the previous day and the day before. Here we go for key features of passage narration. Dear students, number 1, read the given passage. Number 2, identify who is speaker and who is listener, and find out the sentence types. Dear students, sometimes we get sentences where reporting verb is not always mentioned. In that case, you have to find out who is speaker and who is listener. Actually, you have to find it out. For the second rule, if you find reporting verb in the middle or in the end of the direct speech, you have to bring it in front of the indirect speech. And rule number 3, if you find same 2 types of sentences, you can write added or and. But for same types 3 sentences, you can write further added or also added. Rule number 4, if you find the word yes within inverted comma, you can write replied in the affirmative. Or if you find the word no within inverted comma, you can write replied in the negative. And if you find yes sir within inverted comma, you can write respectfully replied in the affirmative that. And if you find no sir within inverted comma, you can also write respectfully replied in the negative that. So dear students, now for your better understanding, I will show you some more examples for sentence narration and passage narration with some exercise. প্রিয় শিক্ষার্থী, after reading some rules on narration, you need to shift your focus more and more on the practice. So let's understand with some more examples. Example 1. Priya said to Rehan, I have a dental appointment this evening. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, প্রথমত বাক্যটি সম্পূর্ণভাবে পড়ে বক্তা এবং শ্রোতাকে চিহ্নিত করতে হবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বক্তা হচ্ছে প্রিয়া এবং বাক্যটি শ্রোতা হচ্ছে রেহান। Now how to convert this direct speech into indirect speech. So here we need to follow 3 steps for changing this sentence. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা জানো ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে পরিবর্তনের সময় আমরা অবশ্যই রিপোর্টেড স্পিচ অনুযায়ী রিপোর্টিং ভার্বটি পরিবর্তন করব। So the answer is Priya told Rehan that she had a dental appointment that evening. So ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে পরিবর্তনের সময় এখানে মেইনলি 3 ধরনের পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমত পার্সন পরিবর্তন। ফার্স্ট পার্সনটি পরিবর্তিত হয়ে থার্ড পার্সন, দ্যাট মিন্স শি, এবং the verb have has been changed into had, and the time expression this evening has been changed into that evening. In example 2, you look a little bit like my mother, Jerry said to the authoress, especially in the dark by the fire. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যখন রিপোর্টিং ভার্ব সেন্টেন্সের মাঝে বা শেষে থাকে তখন একে ইনডিরেক্ট করতে তাকে সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্টের পরে বসাতে হবে।
So the answer is Jerry told the authoress that she looked a little bit like his mother, especially in the dark by the fire. Example 3. 30 টাকা, the salesman said to me. So প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা দেখতে পাচ্ছ কোনো সময় রিপোর্টেড স্পিচে সম্পূর্ণ সেন্টেন্স থাকে না। সেসব ক্ষেত্রে তোমাকে ইনডিরেক্ট স্পিচে বক্তার বক্তব্য অনুসরণ করে পূর্ণাঙ্গ অর্থ খুঁজে বের করতে হবে। So the answer is the salesman told me that it was 30 টাকা. Example 4. What are you doing now? I am writing an article. প্রায় রিপোর্টেড স্পিচে বক্তা বা শ্রোতার উল্লেখ থাকে না। সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে ইনডিরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করার সময় স্পিকার এবং লিসেনারটি উল্লেখ করতে হবে। So the answer is the speaker asked the listener what he was doing then. The listener replied that he was writing an article. Example 5. Help me, he cried. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, যখন তোমরা রিপোর্টিং ভার্বে যে এক্সপ্রেশনটি দেওয়া থাকবে ইনডিরেক্ট স্পিচে সেটি অপরিবর্তিত থাকবে। সো দ্য ডিরেক্ট স্পিচে বাক্যটি হচ্ছে হেল্প মি, হি ক্রাইড। এটি যখন আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করব তখন বাক্যটি দাঁড়াবে হি ক্রাইড টু হেল্প হিম। প্রিয় শিক্ষার্থী, লেটস মুভ অন টু সলভ দ্য বোর্ড কোয়েশ্চেন ফর প্যাসেজ নারেশন। Rewrite the following passage changing the form of speech. Ruma, have you done your English lesson today? Asked the teacher. Yes, sir, I have, but I haven't understood some grammatical points, replied Ruma. Where is the problem? Said the teacher. Let us try again. প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা এতক্ষণ পুরো প্যাসেজটি সম্পূর্ণভাবে পড়ে নিলাম। আমি আশা করি তোমরা এই প্যাসেজটি থেকে সহজেই বক্তা এবং শ্রোতাকে চিহ্নিত করতে পেরেছ। ইয়েস শিক্ষার্থী, এখানে দ্য স্পিকার ইজ দ্য টিচার অ্যান্ড লিসেনার ইজ রুমা। চলো আমরা এখন দেখে নিই যে প্যাসেজটিতে যে বাক্যগুলো রয়েছে সেগুলো ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন হওয়ার সময় কি কি ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম বাক্যটি ইনডিরেক্ট স্পিচে যে অ্যান্সারটি হবে সেটি হচ্ছে দ্য টিচার আস্কড রুমা ইফ শি হ্যাড ডান হার ইংলিশ লেসন দ্যাট ডে। সো এখানে আমরা তিন ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারি। প্রথমত চেঞ্জ অফ প্রোনাউন, দ্যাট মিন্স বাক্যটিতে সেকেন্ড পারসন ইউ হ্যাজ বিন চেঞ্জ ইন্টু শি এবং দ্য ভার্ব হ্যাজ বিন চেঞ্জ ইন্টু হ্যাড অ্যান্ড দ্য টাইম এক্সপ্রেশন টুডে হ্যাজ বিন চেঞ্জড ইন্টু দ্যাট ডে। পরের যে বাক্যটি রয়েছে ইয়েস স্যার আই হ্যাভ বাট আই হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড সাম গ্রামাটিক্যাল পয়েন্টস। সো দিস ইজ দ্য রিপ্লাই অফ রুমা। বাক্যটির ইনডিরেক্ট স্পিচে অ্যান্সারটি হবে রুমা রেসপেক্টফুলি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ অ্যান্ড সেড দ্যাট শি হ্যাড ডান ইট বাট শি হ্যাডেন্ট আন্ডারস্টুড সাম গ্রামাটিক্যাল পয়েন্টস। প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা জানো ডিরেক্ট স্পিচে ইয়েস স্যার এর পরিবর্তে আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচে অবশ্যই রেসপেক্টফুলি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ এই ফর্মুলাটি প্রয়োগ করব। সো দ্য অ্যান্সার ইজ Ruma respectfully replied in the affirmative and said that she had done it but she hadn't understood some grammatical points. পরবর্তী যে বাক্যটি রয়েছে where is the problem said the teacher. So within inverted comma the sentence is certainly in interrogative form এবং the sentence has been started with WH question. So the answer is the teacher asked her where the problem was. Let us try again. প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা কি এখান থেকে বুঝতে পারছো যে এই বাক্যটির বক্তাকে? অবশ্যই আমরা পুরো প্যাসেজটি থেকে বুঝতে পারছি এই বাক্যটির বক্তা হচ্ছে দ্য টিচার। এবং আমরা এও জানি যখন কোনো সেন্টেন্স লেট দিয়ে শুরু হবে অবশ্যই সেটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে যখন আমরা ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে পরিবর্তন করব অবশ্যই আমরা রিপোর্টিং ভার্বে প্রপোজ টু শব্দটি প্রয়োগ করব। সো দ্য অ্যান্সার ইজ হি প্রপোজ টু হার দ্যাট দে শুড ট্রাই এগেন। সো প্রিয় শিক্ষার্থী, চলো আমরা আবার অ্যান্সারটি সম্পূর্ণভাবে আবার ভালো করে দেখে নেই। দ্য টিচার আস্কড রুমা ইফ শি হ্যাড ডান হার ইংলিশ লেসন দ্যাট ডে। Ruma respectfully replied in the affirmative and said that she had done it but she hadn't understood some grammatical points.
The teacher asked her what the problem was. He proposed to her that they should try again. চলো আমরা আরেকটি কোয়েশ্চেন সলভ করি। Change the narrative style of the following text. Here the passage is, the stranger said to the boy, "Can you tell me the way to the nearest hotel?" "Yes, sir, I can." "Do you want a residential one in which you can spend the night?" said the boy. "I do not want to stay there, but I only want a meal," replied the man. প্রিয় শিক্ষার্থী, পুরো প্যাসেজটি পড়ে আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি here the speaker is the stranger and the listener is the boy, এবং আমরা জানি according to reported speech reporting verb will be changed. So the answer is, the stranger asked the boy if he could tell him the way to the nearest hotel. একইভাবে আমরা এখানে তিন ধরনের পরিবর্তন বা যে পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করছি সেটি হলো, প্রথমত change of person, that means the pronoun you has been changed into he. The modal verb has been changed into could. পরের বাক্যটি হচ্ছে, yes sir I can. Do you want a residential one in which you can spend the night? said the boy. So the answer is, the boy respectfully replied in the affirmative and said that he could. Then he asked the stranger if he wanted a residential one in which he could spend the night. So প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা দেখতে পাচ্ছ একইভাবে আমরা বাক্যটি ডিরেক্ট স্পিচ থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে পরিবর্তনগুলো কিভাবে করেছি। অবশ্যই আমরা ডিরেক্ট স্পিচে ইয়েস স্যারের পরিবর্তে ইনডিরেক্ট স্পিচে অবশ্যই রেসপেক্টফুলি রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ এই শব্দগুলো প্রয়োগ করব। লাস্ট সেন্টেন্স, I do not want to stay there, but I only want a meal. So this is the reply of the man. So how can you change the sentence? The sentence will be, in indirect speech, the answer will be, the man replied that he did not want to stay there, but he only wanted a meal. So প্রিয় শিক্ষার্থী, তোমরা দেখতে পাচ্ছ প্রথমত the first person has been changed into third person, that is he, and the negative verb do not has been changed into did not. So let's again check the answer. The stranger asked the boy if he could tell him the way to the nearest hotel. The boy respectfully replied in the affirmative and said that he could. Then he asked the stranger if he wanted a residential one in which he could spend the night. The man replied that he did not want to stay there, but he only wanted a meal. Dear students, that's all for our today's class. Thank you everyone for being with me. See you in next class. Till then, Allah Hafiz.